Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk Seri Dr. Mohd Rafizi Ramli, Ketua Perangkawan Malaysia. Seterusnya, tanpa membuang masa, majlis menjemput Yang Berhormat Rafizi Ramli, Menteri Ekonomi. Dipersilakan. Mic ni jalan. Mic jalan. Macam mana nak letak statement ni, penuh dengan telefon, dengan apa nama ni, mic ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Terima kasih kepada rakan-rakan media. Sama-sama saya, Datuk Nur Azmi Dirun, Ketua Pengarah Unit Perancangan Ekonomi di Kementerian Ekonomi, Datuk Seri Mohd Rafizi, Ketua Perangkawan Negara, pimpinan-pimpinan daripada jabatan-jabatan, saudara-saudari, rakan media sekalian. Saya ada dua kenyataan media pada hari ini dan kita akan cuba biasakan supaya angka-angka yang ada kesan langsung kepada rakyat, kalau sebelum ini angka-angka seperti pertumbuhan ekonomi, kadar inflasi, selalunya dikeluarkan kenyataan semata-mata, kemudian bernama akan komen, kemudian dia kekal di situ. I think we want to change the approach a bit, because one of the things that we want to convince not just the public but also the market that we intend to provide economic leadership for this country, and that means that key important indicators dan kepada rakyat dan kepada ekonomi sekarang ini, salah satu daripada angka yang paling penting ialah sudah tentu inflasi. Politicians have to take charge and to take ownership of these numbers and not relegate it to just mere statistics as in the past. Jadi saya faham dia kira agak politically explosive kerana kita akan berkongsi secara penuh ketelusan. Jadi saya tengok komen-komen dekat Facebook Live, maksudnya memang rakyat tak pernah go through in detail sebenarnya. After a while, the inflation number is lost in translation. What exactly 4% means, what exactly 3% means, kita tak tahu sebenarnya subkategori apa yang harga meningkatkan dan sebagainya. Dan sebelum ini menteri terutamanya memang lari kalau sebut cerita harga barang, because it's usually very politically explosive. So that's something that we want to change, and starting from this month, I will be facing the public and the media on inflation. I hope it goes down, because otherwise it's it's going to be a chore every month trying to explain if it goes even further than this number, and what this government is going to do about it. Jadi saya ingat rakan media akan dapat kenyataan media selepas ini. Yang pertama ialah mengenai keanjalan, permintaan dan bekalan untuk mengawal inflasi. Salah satu perkara yang saya ingin bagi tumpuan ialah mengenai supply and demand elasticity. Sebab kalau tengok apa yang telah dibentangkan kepada oleh Ketua Perangkawan Negara tadi, sebenarnya the long and short of it is quite straightforward lah. The subcategories that really drove prices sebenarnya makanan dengan restoran, yang the food that we eat, and from that perspective I think we can drill down further, kerana salah satu pemahaman dan juga kesimpulan yang saya buat setakat ini ialah dari segi supply and demand, dari segi food consumption, dari segi spending habit, dari segi lifestyle, dia kurang elastik di antara harga dan juga permintaan. And the moment it's less elastic, sudah tentu harga akan terus naik dan naik dan naik. Jadi
Saya mulakan. Kadar inflasi bagi November 2022 kekal pada kearas 4%. Seperti bulan sebelumnya, seperti mana yang diumumkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia pada hari ini. Walaupun kadar bagi November 2022 menunjukkan inflasi tidak terus meningkat dari satu bulan ke satu bulan, paras inflasi 4% masih perlu dikekang supaya tidak membebankan rakyat. So, if you track, and I'm sure you can go to the official website and you can track on monthly basis, and I hope the public begins to track on monthly basis. Kita boleh tengok sebenarnya untuk Oktober dan November apabila inflasi kekal pada 4%, itu kali pertama sejak Jun 2022 yang inflasi bulanan tidak meningkat. Jun 2022 3.4%, kemudian Julai it went up to 4.4 and it continued to go up in August 4.7. And then September, you went start to taper at 4.5, October 4%. You know, you wish that it comes down even more than that, but it stays at 4%. We'll see hopefully by the year end, hopefully it goes down further. Dan kita harap dengan beberapa langkah sementara dan jangka pendek yang diambil oleh kementerian-kementerian lain, kalau tengok dalam tempoh 2-3 minggu ini ada banyak tindakan jangka pendek yang diambil sebagai persediaan menghadapi hari perayaan, musim perayaan, Christmas, kemudian Tahun Baru Cina, dari segi supply, daripada harga barang kawalan. Jadi kita harap itu kalaupun tidak mengurangkan inflasi Disember dan Januari, paling kurang it will restrain the inflation from shooting off again. Satu kategori perbelanjaan yang paling mempengaruhi inflasi adalah harga barang-barang makanan dan minuman bukan alkohol. Malah ini sebenarnya salah satu sebab utama kenapa soal harga barang ini menjadi perkara yang paling ditakuti oleh ahli politik dan kerajaan di negara ini. Dan sebab kenapa di masa-masa yang lepas bila bercakap pasal harga barang, menteri selalunya akan lari sebab dia susah nak terang. But there is an explanation actually. We just have to spend more time to understand, and then once I think we are clear about what exactly is driving the inflation, then hopefully we can stay on course to intervene both on the supply and demand side. Pada wajaran 29.5% dari kesemua kategori perbelanjaan isi rumah yang membentuk indeks harga pengguna, barang-barang makanan dan minuman bukan alkohol adalah kumpulan perbelanjaan yang paling besar bagi setiap isi rumah. The reason why we feel the pinch as consumers di luar is because 1/3 of the goods and services that determine the inflation is actually the goods and services that we have day-to-day transactions. Kita tak beli kereta tiap bulan, kita tak beli PC, telefon tiap bulan, tapi roti canai, air, semua tu kita tiap bulan. Jadi dalam tempoh 6-7 bulan yang lepas, sebenarnya yang paling banyak naik harga adalah harga barang makanan dan minuman. So of course when you see at the inflation from the economist perspective, 4% is considered reasonable. Sebab kalau nak banding dengan US, kalau nak banding dengan some regional economies, nak banding dengan Eurozone, 4% is considered good. Tapi kalau cakap macam tu kepada pengguna, dia maki. It's like harga barang naik gini-gini. But the reason being is, the ones that is really driving and going up much faster adalah sebenarnya this 30% of our household expenditure on food and drinks. Daripada 29.5% tu juga, the breakdown sebenarnya adalah makan di rumah pada wajaran 16.9%, and this is more important one. Makan di luar rumah, maksudnya makan dekat restoran, dekat stall,
at your favorite outlet, that is 11.5%. So dia ada sedikit sebanyak dia akan kembali kepada soal elasticity of demand and supply. Yang saya lihat sepanjang saya dulu jadi pembangkang dan sekarang jadi kerajaan, setakat ini tak banyak yang ditumpukan soal elasticity of demand between supply and demand. Setelah 3 minggu menjalankan tugas di Kementerian Ekonomi, saya telah meneliti set-set data-data berkaitan harga makanan dan minuman bukan alkohol ni. And we have 2 sets of data, satu daripada DOSM. DOSM sebenarnya mengumpulkan sebahagiannya bagi tujuan untuk menentukan inflasi lah. So DOSM sebenarnya ada data points granular hingga ke peringkat kawasan tertentu untuk mengetahui berapa harga purata roti canai, berapa harga purata teh ais dan sebagainya, kan. Kita satu lagi set data yang kita adalah ialah di Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, kerana mereka juga mempunyai panel yang mengambil dan membekalkan set data harga-harga ini secara berkala, sebahagiannya melalui platform price catcher yang mereka ada, kan. So after 2-3 weeks, I feel that actually we have adequate set of data to begin somewhere, to start looking at the supply side of the equation of prices. Sebab sebelum ni is all about demand. To look at the demand side. Sebelum ini is always about supply side. Beberapa hipotesis awal yang saya simpulkan, termasuklah ini yang controversial, akan ada orang marah, but I think we have to call a spade a spade. Satu hipotesis yang saya ingin lontarkan kepada pengguna di luar ialah ketidakanjalan saling kait di antara permintaan dan bekalan bagi barang-barang makanan dan minuman bukan alkohol. Kalau yang kat luar gagu kepala, this is what it means. It means that it's not elastic. Demand and supply, dia berkait dengan harga, sepatutnya dia elastik. Maksudnya kalau harga barang tu mahal, orang akan kurang belilah sebab mahal. And that will change the behavior. Dan itu akan menyebabkan peniaga atau pembekal akan mula mengubah harga itu untuk catch up balik dengan demand. Because then if demand is going down, dia ada capacity untuk supply, tapi tak ada orang nak beli, pun jual pada harga yang mahal, pun rugi juga. That's how the market works in most other areas, kecuali kalau kat Malaysia ini nampaknya untuk makanan, dan makanan ni termasuklah yang kita makan di rumah, but more importantly yang kita makan di luar, dia tidak elastik. Maksudnya mahal macam mana pun orang still makan. Kita mesti kena dapatkan makan juga roti telur ataupun roti canai tiap-tiap hari. Tiap tarik kena makan juga. Kalau you tanya ekonomis akan kata walaupun pengguna mengadu mahal, tapi the fact that dia masih lagi beli, itu sebab sebenarnya dia mampu. That's usually economist punya jawapan. Dan kalau diterangkan kepada rakyat jawapan ekonomi, sebab itu parti politik kalah dalam pilihan raya. Because the public doesn't like that. To be told that sebenarnya the fact that we continue with our consumption habit, it means that harga tu kita masih lagi boleh mampu biaya, kan. So itu pada pengalaman saya, itu sebabnya for the last 10-15 years this soal harga barang ni dia jadi very explosive. Kerana hypothetically from economics perspective, if demand has not gone down, that means that the price is okay. Because by right, if the price is not okay, demand should go down. But unfortunately di Malaysia, keadaan itu tidak berlaku, terutamanya dalam kategori makanan dan minuman bukan alkohol. Dan itu jugalah adalah kumpulan yang
mendorong paling besar kenaikan indeks harga pengguna. So if we want to deal with kenaikan harga barang, we really have to deal with the demand side juga, iaitu ketidakanjalan di antara permintaan dan juga penawaran dari segi kategori ini. Walaupun harga barang makanan dan minuman bukan alkohol terus naik dalam tempoh 1 tahun yang lepas, orang ramai terus membeli dan membayar pada harga yang lebih tinggi yang dikenakan oleh peniaga. Ini sedikit sebanyak menyumbang kepada kenaikan harga barang makanan dan minuman bukan alkohol yang terus naik dan dirasakan tidak turun. That contributes to the perpetual feel that harga barang makin teruk lah, kerana interaction kita sebagai pengguna dengan yang paling banyak ialah dengan harga barang, dengan harga makanan dan minuman. Tambah dengan keadaan di Malaysia yang mana banyak juga makanan dan minuman tu take away daripada restoran dan sebagainya. Bagi bulan November 2022, kadar inflasi kekal pada kadar 4% kerana ia didorong oleh peningkatan harga makanan dan minuman bukan alkohol yang naik pada kadar 7.3% untuk November berbanding 7.1% bulan sebelumnya. And if we don't do something about this, baik di supply side, baik di demand side, kalau dia continue daripada 7, 8, 9, that is the bit that really drives the inflation number. Sebab kalau tengok kepada breakdown yang lain tadi yang Datuk Seri Uzair tunjukkan, sebenarnya ada kategori itu sebenarnya 1%, dia it hardly moves pun sebenarnya. Yang betul-betul drive harga barang ni adalah barang makanan dan minuman. Kenaikan ini sebahagiannya disebabkan oleh peningkatan harga makanan yang siap dimasak. So sebenarnya ialah peniaga yang dia ayam tak ada, kurang, telur kurang, tapi orang masih lagi banyak bergantung untuk beli makanan yang telah dimasak di restoran ataupun kedai. Jadi sudah tentu peniaga naik kan sebab ayam tak ada. Jadi peningkatan harga makanan siap dimasak ni terutamanya yang berasaskan ayam dan tepung. Itu yang banyak mendorong untuk bulan November kan. Jadi sudah tentu pihak kerajaan setakat ini telah pun campur tangan di sebelah bekalan, di supply side. Import telur daripada luar negara. Kemudian kita harap dalam jangka masa sederhana kita boleh tambah kapasiti pengeluaran supaya bekalan itu tidak dimonopoli oleh beberapa pembekal saja. That's common sense. Cuma kita juga perlu kembali kepada the demand side dari segi permintaan. Usaha mengawal inflasi memerlukan kerjasama dari semua pihak, baik dari kerajaan, peniaga sehinggalah kepada rakyat. This has to be a collective effort. The government will work closely dengan the industry to address on the supply side. But we also have to work with consumers and the public on the demand side. And that's the purpose of today's communication. Kementerian kini giat membangunkan langkah-langkah segera untuk membaiki rantaian nilai di sebelah pembekal untuk memastikan harga tidak naik dengan bekalan yang mencukupi. That's common sense. There are things that you can intervene on the supply side, short term, you can bring in new supply, you can put in price control, contohnya. There are ways to intervene on the supply side in terms of building capacity. We want to make sure that there will be more investments in food production, high-tech, large-scale food security projects. That will take place. And, tapi pada masa yang sama, saya berpendapat kita wajar gerakkan kesedaran rakyat supaya lebih tangkas bertindak balas kepada kenaikan harga makanan dan minuman bukan alkohol untuk memastikan hubung kait di antara permintaan dengan bekalan ini lebih anjal.
What I mean is, in a straightforward manner, I think it's time that we work together, and it must be driven by the public, that we inject more elasticity in the demand and supply when it comes to especially food. Maksudnya yang kita beli, because unless we have more elasticity in the demand and supply, harga tu akan terus naik dan dia tak turun. The way it works is that kecuali kenaikan harga itu ada kesan kepada permintaan, barulah peniaga ada insentif atau dorongan untuk mengawal harga. Otherwise, peniaga akan just terus pass through, and you can't blame them because yalah, dia akan kata the midstream orang pass through dekat saya pass through kat pengguna. Yang midstream kata upstream pass through dekat saya pass through. Jadi akhirnya yang akan jadi mangsa adalah pengguna. And we've been talking about this for many years. It's time that we work together with the public to inject more elasticity in the whole ecosystem. Maknanya, jika harga yang dikenakan oleh peniaga dirasakan terlalu tinggi berbanding harga purata peniaga-peniaga lain, sewajarnya pengguna menjauhi peniaga itu agar faktor permintaan yang berkurang akan menekan peniaga untuk menurunkan harga. The best way and the most sustainable way to manage prices, especially retail prices, is to inject elasticity through better competition, and for that to happen, better access to pricing and information to the public. Ini low hanging fruits, perkara mudah yang kita boleh usahakan kerana data dan juga ekosistem itu sebenarnya dah ada, tetapi dia perlukan penglibatan dan penyertaan seberapa ramai orang ramai untuk kita pastikan perkara ini mula ada kesan. Because even if kerajaan mempunyai semua data point harga-harga berpatutan di seluruh negara, tapi kalau orang tak gunakan harga itu untuk pilih tempat atau kedai yang menawarkan harga berpatutan, kemudian peniaga akan kata, well, it doesn't have any effect on me. Sebab aku letak harga macam mana pun, orang akan tetap datang beli. So that's why this is a question of adoption. Bagaimana kita menggerakkan rakyat supaya mula mengguna pakai data-data yang ada di peringkat kerajaan yang kita akan buka kepada orang ramai, supaya kita harap itu akan menambah elasticity ataupun keanjalan dari segi supply and demand curve. Sementara kementerian terbabit mengusahakan langkah-langkah jangka sederhana dan jangka panjang di sebelah bekalan, on the supply side, saya juga memilih untuk membaiki keanjalan saling kait harga dan bekalan dalam usaha menangani inflasi. It's risky, but I think among the first things that we have to do in parallel while we wait for the intervention on the supply side to begin bearing fruits, it does no harm to focus on the demand side as well. And this is exactly what we want to do. Kementerian Ekonomi akan memberi tumpuan jangka pendek. This is short term. This is very short term, but it has to start somewhere because it's a question of habits. It's a question of consumers' behavior. This is, behavioral economics, kan? Dan perkara ini ni kita kena address juga macam mana pun. Sebab kalau tidak, harga barang naik macam mana pun, dia tidak mempengaruhi permintaan. Dan sampai bila-bila kita kena bercakap pasal tak cukup ayam. By right, kalau harga ayam tu dah mahal sangat, we should reduce makan ayam. By right, kan? Jadi, of course, we are not there yet, and this is where we have to help working dengan orang ramai so that we become more elastic to prices in terms of our consumption habit. Kementerian Ekonomi akan memberi tumpuan jangka pendek kepada
kebertanggungjawatan harga berpatutan ataupun fair price accountability di pihak pengguna dan juga di pihak peniaga. We want to make sure that the market, be it pengguna ke, pembeli ke, peniaga ke, there is this accountability about fair pricing. Dan itu boleh dibuat dengan membangunkan satu ekosistem yang berasaskan kepada data-data harga dari seluruh negara yang memang sudah ada pun dalam sistem kita untuk menyuntik keanjalan harga dan bekalan. Hopefully through the right ecosystem, but I'm extremely cautious because I know there were many attempts that have been done before to intervene on the demand side, tapi selalunya dia tak menjadilah. And my assessment is it can only work if the adoption is high. Maksudnya memang digunakan dan dimanfaatkan oleh seberapa ramai pengguna, then you can start having an influence on the price elasticity. Saya berharap ekosistem ini yang insya-Allah kita harap akan dibangunkan dan digerakkan oleh pengguna sendiri, dan I'm looking at hopefully we can work with not ministries. Jadi DOSM jangan bimbang, Kementerian Ekonomi jangan bimbang. My plan is to work with the people out there who cares, who wants to do this, supaya we can develop the ecosystem within a month, and then we see whether it can be adopted. Dan saya harap ekosistem ini akan membantu menambah keanjalan di sebelah permintaan sebagai salah satu lagi usaha kita mengawal inflasi di masa akan datang. It will take time before they start having an impact, but we have to start somewhere. Dan kalau kita tidak cuba untuk memastikan ada lebih banyak keanjalan dari segi permintaan apabila harga barang naik, then we'll be focusing on the supply side throughout. Itu juga tidak akan membantu di masa akan datang. So I'll go to the second press release very quickly. This one is a bit wordy because this is regulatory tariff that we have to announce. And then kalau selepas itu kalau ada any question, then I can take questions. Penetapan purata tarif asas bagi penggunaan kemudahan gas untuk tempoh 1 Januari 2023 hingga 31 Disember 2025. This is actually the facility charge tariff for gas supply, gas transmission and distribution in the country. It's actually regulated. At least the facility charge is regulated. The gas price depends. Some are regulated, some are not. Some are pure willing seller, willing buyer. But the facility charge, which is part of the pricing of the gas that goes to industry, that goes to commercial entities, semua tu, that is actually regulated by the government. This falls under the purview of ST as well, Suruhanjaya Tenaga, and obviously XT will or would have released the latest tariff. Mesyuarat Jemaah Menteri pada 21 Disember 2022 telah bersetuju untuk mengurangkan tarif purata asas penggunaan kemudahan gas yang perlu dibayar oleh pengguna-pengguna gas bagi tempoh kawal selia kedua bermula 1 Januari 2023 hingga 31 Disember 2025. The regulatory period itu is every 3 years. Jadi kita dah masuk ke regulatory period kedua bermula 1 Januari 2023 to 31st December 2025. Hence these announcements, because it's by law we have to announce and communicate to the public. Penetapan tarif kemudahan gas ataupun yang saya terangkan tadi, facility charge, yang ditetapkan oleh kerajaan bagi setiap tempoh kawal selia adalah sebahagian daripada kerangka kawal selia pasaran gas di negara ini
di bawah rangka kerja incentive-based regulation. This is actually part of the regulatory framework in successive governments' efforts to liberalize and get more gas players in the market. We have a few facilities, regasification facilities. We have basically transmission pipeline. We have players who can import LNG and regasify. But for that to happen, gas importers or suppliers must have a third-party access to the facilities. Hence, this issue about the tariff that everyone has to pay once you use this transmission and distribution network yang ada di negara ini. Tarif baru kemudahan gas bagi tempoh kawal selia kedua dari 1 Januari 2023 hingga 31 Disember 2025 adalah melibatkan 4 kemudahan gas. There are 4 gas facilities yang dikawal selia that forms the backbone of gas transmission and distribution network in this country. Yang pertama ialah the regasification terminal dekat Sungai Udang. Kemudian yang kedua ialah regasification di Pengerang. Kemudian talian pipe penghantaran gas transmission milik PGB, Petronas Gas Berhad. Dalam oil and gas selalunya people will refer this as the PGU, Peninsular Gas Utility Network kan. Dan yang terakhir ialah the distribution side, ialah facility talian pipe pengagihan milik Gas Malaysia Distribution Sdn Bhd. So these are basically the 4 networks of gas distribution and transmission facilities that are subject to this tariff. Penetapan purata tarif kemudahan gas yang dibenarkan bagi tempoh 1 Januari 2023 hingga 31 Disember 2023 adalah seperti berikut. It will sound extremely mouthful, and I'm sure all of you think, why do I even bother? You should bother because it does filter through finally to the prices that you pay. These are all very technical, so I'll go through very quickly. Kalau yang nak tahu in detail in terms of what you need to write for your report, you can quote the press release. Otherwise, you can get from ST punya release. So, untuk Sungai Udang, untuk regasification terminal dekat Sungai Udang, tarifnya akan kekal seperti sebelum ini. Dia tak naik, iaitu pada RM3.45 per gigajoule per day. Tapi, long and short of it, kita kekalkan untuk regasification terminal di Sungai Udang. Untuk Pengerang, tarif fasiliti di Pengerang akan turun sebanyak 9.2%. So di Sungai Udang, di Pengerang, tarifnya akan turun sebanyak 9.2% to 3.485 per gigajoule, RM3.48.5 per gigajoule per day untuk Pengerang. Kemudian untuk PGB, iaitu PGU, keseluruhan rangkaian penghantaran gas transmission network yang dikendalikan oleh PGB, kerajaan juga telah bersetuju untuk menurunkan kadar tarif sebanyak 5.8%. So 9.2% reduction, maksudnya tarif itu diturunkan untuk Pengerang, 5.8% untuk PGB, dan yang terakhir purata tarif untuk distribution, Gas Malaysia Distribution, kekal seperti sebelum ini. So kita kekalkan 2, kita turunkan 2. Dan penurunan purata tarif penggunaan kemudahan ataupun infrastruktur gas ini
dijangka akan memberi penjimatan kepada industri dari segi kos tenaga. Because kebanyakan industri kita, baik dalam tenaga, baik industri perkilangan, baik industri, contohnya industri makanan, gula use a lot of gas. They need gas for their steam boiler semua. Jadi gas yang dibayar tu, syarikat-syarikat ni, dia ada two parts of the gas pricing. Satu, the molecule. The molecule tu kalau dah harga mahal lah, you kena bayar. Tapi yang kerajaan boleh bantu untuk mengekang sedikit kenaikan kos bagi pihak industri, kepada pihak industri ini, ialah dengan seperti tadi, kita turunkan tarif yang mereka kena bayar untuk pengangkutan ataupun transmission gas daripada regasification terminal ke, daripada offshore ke. Dan hasil daripada penurunan tarif tadi bergantung kepada jumlah isi padu penggunaan gas. Maksudnya lagi banyak you guna gas, sudah tentu lagi banyak penjimatan lah, because for every gigajoule tu you will save 9% ke 5%. Bahagian tenaga di Kementerian Ekonomi ini telah membuat unjuran bahawa penurunan purata tarif kemudahan gas yang ditetapkan itu diunjurkan akan diterjemahkan kepada penjimatan seperti berikut. Untuk segmen penghantaran, maksudnya ini transmission, maksudnya orang yang menggunakan network yang PGB punya tu, transmission tu, penjimatan adalah di antara 5.5 juta ringgit hingga 33.2 juta ringgit setahun bagi 2023 ini. Sudah tentu bergantung kepada berapa banyak industri itu atau syarikat itu gunakan gas. Dan bagi segmen pengagihan, maksudnya distribution, because the network is that you use the transmission all to the basically yang point terakhir. Daripada point itu, dan Gas Malaysia akan through dia punya distribution network. Jadi bagi mereka yang mendapatkan gas dari segmen pengagihan, dan inilah termasuklah kategori sama ada kediaman pun ada. Kat Malaysia ada orang pakai gas kat rumah daripada Gas Malaysia, kan? I thought kat UK je, kat Malaysia pun ada. Commercial ataupun industri. So selalunya lah the lesser gas user ni, dia tak pakai volume banyak sangat, selalunya dia akan ambil gas daripada Gas Malaysia Distribution lah. Dan yang ini penjimatannya adalah di antara RM4,000 hingga RM55.9 juta setahun bagi tahun 2023. Again, bergantung kepada jumlah penggunaan gas setahun. Jadi untuk menutup, saya berharap penurunan tarif kemudahan gas ini akan membantu industri berhadapan dengan kenaikan kos mendadak yang sekarang ini dihadapi oleh di mana-mana di dunia. Jadi it's incumbent upon this government to try our best within our limited resources. There are certain things we can't control, especially when it comes to pricing and supply and demand of commodities, of energy that are subject to the world supply and demand movement. But there are also some things that we can try our best to help. Jadi contohnya penurunan tarif-tarif setakat ini dan juga pengekalan tarif-tarif elektrik seperti yang telah diumumkan minggu lepas. Walaupun sebenarnya dengan pengekalan tersebut menyebabkan kerajaan terpaksa menanggung tambahan 3 bilion subsidi. So the subsidy will go up for July to December 2022. We have to pay back daripada 7 bilion before that to 10 billion. So the extra 3 billion we have to shoulder. Likewise, there are ways, contohnya yang kita turunkan tarif bagi sektor-sektor begini untuk membantu. But there are also things that we have to do together. And that's what I hope I'll be focusing juga, together with a lot of people out there yang bukan kerajaan, yang bukan jabatan, but in this country we've seen how when people want it bad enough, they can actually mobilize themselves to work
and focus on it, then if we really want to help as many people as possible, one of the ways is to see whether we can inject more elasticity into the supply and demand. That's what insyaAllah we'll pursue separately. So wait for more announcements. Obviously I have to sit down with different people, dengan DOSM, dengan KPDN, see what data they have, and then hopefully from there kita hanya pergi ke kedai-kedai ataupun gerai-gerai yang harganya itu berpatutan dan bertanggungjawab. Kalau dia mahal sangat, I mean, tak payah. It's like saya contohnya kan, saya memang tak beli kopi yang mahal. Staff saya dulu, saya tak faham. Dia orang memang beli kopi RM11, RM12 kan. I mean, I come from saya Gen apa? Gen X kan. Gen X ni kedekut sikit pasal kopi. It's like, kopi ni in my book paling mahal sepatutnya RM3. Itu pun dah mahal dah. So any kopi yang RM10, RM11, memang aku tak beli. Because might as well saya buat kopi sendiri kan. So there is a generational change because obviously the younger one ni coffee daripada this lifestyle coffee outlet ni memang benda yang dia kena ada tiap-tiap hari. Kau tak, dia tak boleh buat kerja. But you know, hopefully as we go along, there'll be more readiness to be more elastic in terms of our consumption, spending behavior, so that you know, that equilibrium between the prices and also between the demand eventually will provide the right ecosystem that when our supply side interventions, maksudnya dari segi supply yang baru, capacity baru, when all this comes together 3 to 4 years down the line, 2 years, as it one by one comes, then it provides a more robust consumer pricing ecosystem, which is sekarang ini very much dictated by the supply side, because consumption oleh pengguna ni dia very inelastic. Kau naik lah macam mana pun, I will still get my coffee. Okay. So ada soalan? Hopefully tidak mewakili kumpulan-kumpulan kopi. Yes. YB. YB, berkenaan ekosistem yang disebutkan tadi, boleh jelaskan lebih lanjut ekosistem macam mana? Ekosistem macam mana? Lepas tu adakah yang akan melibatkan sokongan ataupun bersama daripada persatuan-persatuan pengguna? Dan soalan kedua saya, rumusan suggestion daripada YB, adakah itu merujuk kepada supaya pengguna memboikot peniaga-peniaga yang menjual harga melebihi harga purata ataupun harga bukan boikot, you don't have to buy. Sebab dia banyak pilihan sebenarnya kan. Dekat satu kawasan besar, especially kalau kita bercakap pasal makanan. Dan kalau pasal makanan ni, kalau kita tengok, kita tahu bahawa jatuh pula dah. It's okay, no need. It's okay, you can stay there. Kita tengok, kalau tengok kepada pecahan inflasi kan, yang betul-betul mendorong inflasi dan juga perasaan kita bahawa harga barang ni naik ialah barang makanan. Dan barang makanan ni pula 11% ialah yang kita beli yang dah siap masak kat luar. Dan kebanyakan yang kita beli ni, kita bukannya beli kaviar ke apa, kita beli benda biasa lah. Ayam nasi bajet kan, apa nama ni, nasi goreng ayam. Maksudnya dia banyak substitute. Sepatutnya it should be demand a buyer's market, not a seller's market. Keadaan itu tidak berlaku sekarang dan sebahagiannya ialah kerana orang kata tabiat membeli ni kompleks. Behavioral economics ni memang kompleks. Ada orang beli sebab dia suka kedai tu, ada sebab dekat dengan kedai dia, dan macam-macam lah. But saya berharap kita boleh menyediakan ekosistem yang mana tabiat membeli itu banyaknya dipengaruhi oleh harga yang berpatutan. And we have those data. Jadi
peniaga contohnya, dia nak naikkan harga barang makanan yang dia jual dari semasa ke semasa tu, dia fikir 2 kali sebenarnya. Dia tak semudah yang itu. Sebab dia tahu pengguna, if we reach the scale, adoption scale, maksudnya kebanyakan orang memang tahu harga purata kopi banyak mana, yang ini sebenarnya di dalam kawasan dia. Kalau kena cara, ia akan sampai ke satu peringkat yang peniaga-peniaga dia akan fikir, kalau aku naikkan ni aku akan hilang pelanggan. Sebab orang tahu ni naik terlalu tinggi ni. Sebab sepatutnya kalau harga dia RM1.60, tiba-tiba dia nak naikkan RM2.50, dia tahu bahawa kedai lain takkan naikkan RM2.50. Jadi kita tak sampai ke peringkat itu lagi, sedangkan kita ada banyak data. Masalahnya ialah kalau setakat kita buat kempen, dia tak menjadi. Kalau kerajaan kata, kita nak suruh orang begini, dia tak menjadi. Dia mestilah, it has to be driven by the consumers. And usually adoption ni banyak berkaitan dengan screen habit. People spend a lot of their time on their screen. So if we can build in the vast amount of pricing data yang kita ada di DOSM dan juga di KPDN, and find ways to incorporate that into screen habits pengguna, yang itu saya harap dia akan evolve, yang itu saya harap dia akan dipacu oleh orang ramai, and then from there we can see how far we can go. Yes. There are various factors driving inflation, and you say how much of the demand side is contributing, because it's kind of like forgive me, like a very broad sweeping statement to say that demand side is contributing to inflation. So how much of No, okay. I mean, in terms of how much the inflation figure, it is what it is. Basically, what it is showing is that despite the much higher increase, because kalau subcategories yang lain increase dia dalam 6-7 bulan yang lepas ni 1% setiap bulan, 2% kan, so tak naik pun. Tapi bila when it comes to makanan kan, despite increasing 7%, 8% tinggi, tapi peniaga masih terus boleh menaikkan harga. That's actually what the CPI tells us. It tells us that despite the price increase month after month, it has not reached an inflection point that it begins to affect demand. Sebab itu berdasarkan maklumat yang ada sekarang, maksudnya tabiat pengguna dia masih lagi belum anjal kepada harga. It's still not elastic to price. What happens most probably ialah apabila harga, contohnya harga nasi ayam yang kita beli naik, kita terus beli tapi kita save benda lain. Mungkin kita kurangkan saving kita, ataupun kita tutup elektrik ke kipas, but it has not reached a stage where consumers basically begin to change consumption behavior. That's what it tells basically kan. Whether you want to ask how much ke tidak, that's the purpose of CPI. That's what CPI tells. Hang on, saya ada follow through. Behavior, right? Again, there's so many factors, like people might be eating out because they have to, not because they want to. They want too much work, no time to cook, and so on. So how do you expect policies or intervention to change this behavior? Of course, I mean that's why behavioral economics ni payah, because I mean how do you influence people kan? But at the very least, I think if you get people more aware of the fair price accountability, at least we want to manage on both sides, on the supply and demand, supaya on the demand, people do shop around. People do switch and substitute.
Because sekarang ini switching and substitute tu kurang sikit. You know, if you go to your kedai mamak tu, jadi apa pun you pergi kedai mamak tu lah. So it's not really in our consumption habit yet to switch or apa nama ni substitute. I don't, even myself. And maybe lah, gila mahal sekali, aku selalu beli yang itulah kan. So that is something that we want to encourage, and with more data and with more awareness about fair price accountability, and then hopefully on the demand side you'll see more in terms of consumer behavior, more switching and more substitute. On the supply side, on the peniaga punya side, if they are aware that this is the price that everyone else is charging, you know, going forward, and if people start using that benchmark pricing to gauge whether it's a fair price ke tidak, obviously, hopefully, peniaga akan lebih berhati-hati and more accountable, because they understand if they do this, it might reach the tipping point that it will push away buyers or existing customers. It is a process, right? It's, you know, that's melawan inflasi ni is not something that is a switch on off button. Inflation has been around since manusia hidup and start transacting. You know, you just want to make sure that the inflation is at the right level, so that you balance between consumption and affordability. You also want to make sure the asset prices go up, because if there is no inflation, then your asset value will go down. So it's a process. So what we want to do as well is that we do want to tackle all the components of it. It is not sexy, because it's a lot more sexy to say that, okay, kita akan pastikan ayam-ayam semua gemuk-gemuk, and things like that, or we will make sure ada itu, ada ini. But we have to also accept that we also have to tackle the consumption behavior and also the elasticity of demand and supply curve. It's boring. Most probably only statisticians and economists saja yang bercakap. But that's what we intend to do here, which is, if it's a core issue when it comes to inflation, it is something that we still have to work on. Ada soalan tadi? Yes. Mengenai selain pada kita melihat kepada kesedaran pembeli dan sebagainya, kita faham bahawa data-data contohnya untuk mengelakkan pada pembeli membeli barangan yang harga tinggi, data-data itu sepatutnya keluar daripada pihak kerajaan, contohnya memberikan nama-nama kedai yang menjual harga yang tinggi. Bagaimana konsumer nak dapatkan adoption data tersebut? Yang kedua adalah mengenai subsidi bersasar. Kita tahu bahawa perancangan akan dilakukan, ini akan meningkatkan juga kepada inflasi dan sebagainya. Relevan ke tidak lagi subsidi bersasar itu, dan bagaimana kerajaan akan mengelakkan kepada kenaikan inflasi seterusnya? Sebenarnya kan, data-data tu semua dah ada. Cuma adoption is an issue. Dia tidak digunakan oleh orang ramai. Actually, Dawson pun ada. It goes by locality. Kalau di bawah KPDN, dia orang pun ada platform dia, price catcher. Memang ada, boleh tahu. Tapi seperti juga kebanyakan daripada screen products ni yang melibatkan screen ni, dia mestilah platform itu ataupun interface itu mestilah sesuatu yang orang ramai suka. Kalau tidak, orang tak pakai. So that's why my view is that it cannot come from government. The government will provide existing data and will open it up, but it must be worked by a group of people from the public. That's what I want to test. Satu, sebab lagi mudah lah, sebab percuma, tak payah bayar. And someone will basically work it out, and what they don't have is the data. The data tu dah memang available pun, cuma we have to make sure of the data responsibility and semualah tu kan. Jadi sebenarnya data-data tu memang dah ada. Itu yang saya maksudkan bahawa adalah satu kerugian, kerana dari segi data kita dah ada banyak, tetapi sehingga sekarang oleh kerana adoption itu adalah satu isu,
dia tidak jadi prominent dari segi keputusan pengguna dalam jual beli. So hopefully we can start rolling it out dan gunakan dan dapatkan lebih ramai lah. Itu yang saya kata, hopefully dalam 1 bulan harapan kita ialah we can see some form of ecosystem yang membolehkan orang ramai berlumba-lumba gunakan and access those data. Mengenai subsidi bersasar, negara kita tidak ada pilihan dari segi ruang fiskal ataupun kemampuan kewangan kecuali kalau kita beralih kepada subsidi bersasar. Semua orang tahu. It's not even a discussion. Yang menjadi persoalan ialah apakah sistem ataupun kayu ukur ataupun indeks yang digunakan untuk menentukan individu mana dapat subsidi, individu mana tak dapat subsidi. Yang itu yang saya ingat, itu cabaran yang ada kepada kerajaan sekarang untuk bukan saja memastikan bahawa mekanisme itu dan indeks itu adalah sesuatu yang berlaku adil supaya tidak tercicir, tetapi sama penting juga supaya ia dapat dilaksanakan cepat. Kita tak boleh dah nak sembang subsidi bersasar ni 3-4 tahun lagi lah. We actually have to roll it out quite quickly, kan? Dan soal sama ada inflasi naik ke tidak, semua itu sudah tentu apabila keputusan dibuat subsidi mana yang nak diberi, sokongan mana yang price support mana yang nak dipotong, sudah tentu sudah menjadi sebahagian daripada proses membuat keputusan di jabatan-jabatan kerajaan untuk mengambil kira kesan kepada inflasi dan kesan kepada rakyat. So we will have to find the right balance. But there's no point talking about it, naik ke tidak, inflasi ke tidak, selagi kita tak bangunkan mekanisme yang membolehkan kita mula agihkan subsidi dan bantuan kewangan kepada rakyat secara bersasar. Yep. Just on the targeted subsidies, is there a deadline for this to be done? That's all. Yeah. It has not been discussed in detail, so therefore deadlines, of course, we have not come to that stage. But I think so far, after 3 cabinet meetings, it's quite obvious there are meeting of minds that we have to expedite a proper rollout of a sophisticated and if possible index-based targeted subsidy system. I think hopefully very soon, when I say soon, I think it's a matter of months rather than years. We will have to decide in 2023, the sooner the better, the actual mechanism, the actual system and platform, the actual index, and the actual rolling out. Not so much because of politics, but because of sheer economic necessity. Financially, we need to do that because we have to make sure that we reallocate some resources daripada blanket subsidi. We want to make sure that it's tied to disposable income. We want to make sure that it's tied to household size. We want to make sure that for some kind of subsidy is also tied to consumption behavior. Tapi semua ini, while it is quite straightforward in terms of economic understanding and the theory of it, the implementation, what platform, what data, what exactly is the data architecture that you require, what laws that we have to amend. These are something that hopefully will get the landing in a matter of months so that we can tell and we can have a date that we can hold on to for such a system and such an approach to be rolled out. Yeah. YB, the reduction in gas facility charges, does the government needs to bear any cost No. of this? No. How does it work, sir? Okay.
when a facility owner, and I've mentioned the 4 regulated facilities, gas facilities, are the Sungai Udang Regasification Terminal, Pengerang Regasification Terminal, the PGB's own PGU, Peninsula Gas Utility, the backbone pipelines, and the Gas Malaysian Distribution last mile distribution network. Those are the 4 ones. So when a facility owner, the existing ones or even the future ones, decide on a infrastructure, gas infrastructure investment, they would have had their capex investment. They would have had their OPEX, how much to operate, maintain, security, whatever turnaround that you need to do. They would have had, for example, reinvestments in the future for upgrading and so on. So for that control period, regulated period, you more or less know this is what they need to recover. And then, of course, the argument is at what rate of return they would recover. We more or less know for them to be able to be cash positive, ataupun to be cash-wise that is viable. We more or less know what is the annual required revenue. So you roughly know they should make this much because with this kind of cash, with this kind, they would get a certain return, and they can plow back that money into maintaining. So all these basically are very transparent for each of the facility. Cuma the way that it is being passed to consumer is by way of a throughput fee or facility charge, which is tied to the volume that is consumed, that use it. So the government then, for every regulatory period, the government then basically based on certain formula, and all these formula basically would have covered the capex requirement, the OPEX requirement, the return requirement, the reinvestment requirement. So all this then based on some formula, and usually it varies in terms of what percentage of return that you allow the facilities to have. That's all. Of course, the formula is extremely complicated. If you look at it, it looks extremely complicated, but the layman's term is quite straightforward. Basically, everything is covered. There's the regulatory framework ensures that there is enough money and is cash financially is sustainable. It's just a question of, do you allow a 10% return, or is it 11% return, or is it 3% return, or 5% return? That's what government basically sets from one period to period. Of course, on the side of the facilities owners, it's in their best interest to make sure everything is okay, because the higher the demand, the more volume passing through, the more they make. Cuma year after year, we will have to adjust if they make too much. And then that's being, if, for example, because of the sudden increase in volume passing through their facility, then that increase in revenue will be passed back, and it will be adjusted from year to year and to year. And so it's actually quite steady. Yeah. Okay? Yeah. In that case, does it mean now that we reduce, does it mean they overcharge the previously? No, it's not. It's not. Oh. It's just okay. I think more. I think when regulator basically sets a lower expected return for the facility owners, it's more to balance that you also want to incentivize them to also focus on the volume, because there are two ways to get your revenue that you need to run it. Satu is through a higher so-called tariff.
But usually there must be a balance between if the tariff is, for example, too high, then obviously facility owners will have a good day. It's less, there's less focus to get more volume because, with lesser volume you get. So actually it's more on that basis that, regulatory wise, more often than not, you want to ensure the robustness, and the robustness of the whole model too also depends on, volume and whatever they want to make up for a slightly lower tariff, they can make up with a higher volume that pass through. Okay? Okay, so thank you very much. I'll see you next month with the next CPI, and hopefully it goes down. Okay, so thank you very much. Terima kasih kepada kepimpinan daripada EPU dan juga DOSM. Terima kasih kepada rakyat Malaysia yang mendengar pasal harga barang hari Jumaat sebelum bercuti. Merry Christmas to all dan selamat bercuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.